Namaste guys. Here's another beautiful waterfall located just 130 kilometers away from Visakhapatnam, Dandigam waterfall. And Salur nunchi aithe only 22 kilometers మాత్రమే. Road point నుంచి just 5 minutes walking distance లో అయితే locate అయి ఉంది. And guys, support this channel if you can by subscribing, comment and ring the bell so you get notified of any new waterfall video that I share. According to locals, ఈ waterfalls height in the past అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నదానికంటే చాలా ఎత్తుగా ఉండేదట. అండ్ ఇంకా వ్యూ కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నదానికంటే చాలా బాగుండేదట. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అరౌండ్ 2010 ఆర్ 2011 ఆ టైంలో ఒక మినీ హైడల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఇక్కడ ప్రపోజ్ చేశారు. అండ్ లోకల్స్ అయితే కంప్లీట్గా అగెయిన్స్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే ఆ స్ట్రీమ్లో వచ్చే వాటర్తో ఆ ఏరియాలోనే వ్యవసాయం చేసుకునేవారు. సో దే ఆర్ ఆల్ అగెయిన్స్ట్ ఇట్. సమ్హౌ పవర్ ప్లాంట్ వర్క్స్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యి ఒక 1 to 2 years తర్వాత ఫర్ సమ్ రీజన్ ప్రాజెక్ట్ అయితే క్యాన్సిల్ డిస్కంటిన్యూ చేశారు. బట్ ఈ టైంలో జరిగిన హాఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వల్ల ప్రీవియస్ ఓల్డ్ వ్యూ ఏదైతే ఉండేదో బ్యూటిఫుల్ వ్యూ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది అండ్ ఇంకా మళ్ళీ రాదు. సాడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఎనీవేస్, ఈ వాటర్ఫాల్స్లో దిగి ఆడుకోవటం అంటే కొంచెం రిస్కీ, సో అవాయిడ్ ఇట్. అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే లోకల్ బరియల్ గ్రౌండ్ కూడా అక్కడనే ఉంటుంది వాటర్ఫాల్ పక్కనే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రోడ్ పాయింట్ వాటర్ఫాల్కి వెళ్ళే దారిలోనే వస్తుంది, సో బీ కేర్ఫుల్. ఇంకా వైజాగ్ టు దియోమలి వయా మామిడిపల్లి సాలూర్ రూట్లో వెళ్తే ఈ వాటర్ఫాల్స్ ఆన్ ద వేలోనే ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ టైం దియోమలి వెళ్ళే ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉంటే, దేవుమలి వెళ్ళే ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆన్ ద వేలో విజిట్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఈ వాటర్ఫాల్స్ దగ్గర అయితే ఎవరో బీర్ అండ్ విస్కీ బాటిల్స్ వదిలేశారు. ఈ వీడియో మీ వరకు రీచ్ అయితే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఇట్ విల్, బట్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ వెళ్ళే బాటిల్స్ తీసేయండి. ఆఫ్ కోర్స్ ఎంటీ బాటిల్స్ అవి. అండ్ నెక్స్ట్ టైం please do not leave any trash behind. As I always say, take care of our nature so it takes better care of our future. Thank you for your time.